Maha muni krte means that this Bhagavatam was compiled by the great sage Vyasadeva. Maha muni krte znamená, že tento Bhagavatam sestavil velký mudrc Vyasadeva. In his translation, Srila Prabhupada adds the words in his maturity. Vyasadeva compiled this in his maturity. V překladu Prabhupada přidává slova, že Vyasadeva sestavil ve své zralosti. So this is, someone may criticize that, well, Prabhupada is not giving exact translation and adding something. But actually this is a common system when commentaries are made, the verse is often explained with extra explanatory material. It's part of the system of commentating, the tradition of commentating. To je běžný systém, že je tady tradice komentářů, kdy je verš ještě zároveň vysvětlován dál. And the special significance of this becomes clear in the 4th and 5th chapters of this first canto. A jak je to zvláště významné, je jasně ukázáno ve 4. a 5. kapitole tohoto zpěvu. How Srimad Bhagavatam came to be compiled in its present form is described therein. How Vyasadeva was feeling morose even having done what he's supposed to do. Vyas means who divides, that's the literal meaning. So he categorized all the Veda, actually Veda is, the term is Veda, but he categorized it and sorted it out into 3 plus 1 Vedas, and therefore we have the 4 Vedas. 3 plus 1 means that the Atharva Veda is sometimes considered supplementary or not on the same level as the other 3. 3 plus 1 říkáme, protože Atharva Veda je někdy považována za dodatečnou a ne na stejné úrovni. And as is described, he gave certain parts of the Vedic literature to his disciples to compile and write down. Je popsáno, že určité části védské literatury svěřil svým žákům, aby je sepsali. But still he was dissatisfied. Pořád byl nespokojený. And Narad instructed him why. Narada mu vysvětlil proč. That you didn't explicitly describe the necessity of surrender to Krishna, service to Krishna. Ty jsi nepopsal jednoznačně, jak je nutné se odevzdat Krishnovi a sloužit Krishnu. All the Vedas are meant for that purpose. Všechny Vedy jsou určeny tady k tomu účelu. But after you're giving indication, but where are you actually supposed to go is not at all clear. Takže ty si naznačil různými způsoby, ale ten konečný cíl si nevyjádřil jasný. So there's no you didn't write anything which clearly indicates what everyone's supposed to be doing after following all these Vedic paths. Takže si nepopsal jasně, co by všichni měli dělat po následování všech těchto vědeckých cest. So this is Vyasadeva's mature contribution. Tohle je Vyasadevův zralý příspěvek. It is Vedam Vastavam. It gives meaning to all the rest of the Vedas. Je tím, co dává smysl všem ostatním Vedám. Of course, there are persons who say that, well, we don't accept the Puranas, we only accept the Vedas. Určité osoby říkají, že neuznávají Purány, ale jenom Vedy. We only accept Shruti, or the original Veda, and not Smriti, or which are considered supplementary literatures. Známe jenom původní Vedy, Shruti, a ne Smriti, což jsou said that the Shruti came first and the Smriti came later. Řečeno, že Shruti pocházejí z dřívější doby až Smriti pozdější. But as stated in the Bhagavatam itself, this is Puranam Brahma Samitam. This Purana
is the essence of all the Vedas. Bhagavatam samotný uvádí, že Idam Bhagavatam nama Purana Brahma Samhitam. Esencí všech Ved. And Puranat iti Purana means that the Puranas, they actually complete the Vedas. Purány ve skutečnosti kompletují Vedy. And as far as the Shruti or the Vedas coming first and then the Smriti coming later, well, we find that at the beginning of creation, Lord Brahma was instructed by Lord Krishna, Narayana, in the Chatushloki Bhagavatam. So that's even older than, if we want to speak in terms of cosmic time, it's even older, it appeared even earlier than the Shruti. Co se týče toho časového původu Šruti dřív než Smriti, tak vidíme, že Čatušloky Bhagavatam vyslovil nejvyšší pán Brahmovi už na začátku stvoření, takže to je ještě starší než veškeré Šruti. But actually it's all eternal. V skutečnosti je to všechno věčné. The Srimad Bhagavatam may appear in more expanded forms or less expanded forms. It doesn't mean that it's not eternal. Bhagavatam se může objevovat v rozšířenějších nebo méně rozšířených podobách, ale to neznamená, že není věčný. The Shruti is supposed to be absolutely fixed and unchangeable. Šruty musí být neměnné a pevně dané. But the Bhagavatam may take different forms, but again, it's just like Bhagavan himself takes different forms, but he is Advaya Jnanam. He is the indivisible supreme knowledge or object of knowledge. Bhagavatam může na sebe brát různé podoby, stejně jako nejvyšší pán na sebe bere různé podoby, ale je Advaya Jnana, je pořád nedělitelným poznáním. So this is the significance of Vyasadeva compiling this in his maturity. Takže to je význam toho, že to Vyasadeva sestavil ve své zralosti. It is his last work. Jeho poslední dílo. So, of course, you may say, well, Vyasadeva is self-realized from the beginning. Můžeme říct, že Vyasadeva je seberealizovaný od začátku. But then even self-realized persons, they may appear to go through various stages of realization. Ale můžeme vidět i u seberealizovaných osob, že procházejí různými stády realizace. Realization is unlimited. Realizace je neomezená. So even a self-realized person can become more realized. Takže i seberealizovaná osoba se může stát realizovanější. No one can say they know everything about Krishna. Nikdo nemůže říct, že ví všechno o Krishnu. Jananta eva janantu kimbahukya name prabhu manasa vapusa vacha vaibhavang tapagochara. This Lord Brahma, who thought he was, had everything worked out. He knows all the Vedas because he was directly taught them by Krishna, revealed to them within his heart. Pan Brahma může že ví všechno, zná všechny Vedy, protože mu je Krishna věděl přímo do srdce. So he thought, well, I know everything. But he was bewildered by Krishna in the famous Brahma Vimohana Leela, which means the pastime by which Brahma was bewildered. So then Brahma admitted to Krishna that verse I just quoted, that some people may say, I know about Krishna. Let them say like that. Tím veršem, který jsem citoval, tak Brahma přiznal Krishnovi. Někteří můžou říkat, já vím o Krishnovi všechno, tak ať to říkají. But as far as I'm concerned, with my 4 very intelligent brains, I don't know. Co mě se týče, s mými 4 inteligentními mozky, tak já nevím. That neither by mental endeavor, neither by physical endeavor, or neither by oral endeavor, vocal endeavor, can one understand the limits of Krishna, because he's unlimited. Ani mentální snahou, ani fyzickou nebo orální jako snahou mluvy nemůže člověk poznat Krishnu, protože on je neomezený. So Vyasadeva has
in many ways made the most difficult work to describe Krishna because he's indescribable. Vyasardev dělal úplně tu nejtěžší práci, že popisoval Krišnu, který je nepopsatelný. It's relatively easy to describe chemicals and machines, history and geography. Je relativně snadné popisovat chemikálie a stroje a dějiny a zeměpis. But to describe Krishna is not for ordinary people. Popsat Krišnu to není úkol pro obyčejné. If ordinary people try to describe Krishna, well, their description is like that, of machines and chemicals, because that's all they know. Se obyčejní lidé snaží popisovat Krišnu, tak to popisují taky tak jako nějaké. They try to put Krishna in the same kind of category. Snaží dát Krišnu do stejné druhu kategorie. But it requires Vyasadeva and his representatives to describe Krishna. Krishna cannot be described by the language of this world. You may say, well, we're speaking here English, Czech, and reciting Sanskrit, which are all languages known in this world. But actually, these descriptions of Krishna, they take place on the transcendental platform. We may use the same kind of, or the same nouns, adjectives, and so on to describe Krishna as we do to describe phenomena of this material world. Pro popisování Krišny používat stejná podstatná přídavná jména, jako když popisujeme jevy tohoto světa. Just like, for instance, one chapter of Krishna book, Srila Prabhupada has entitled it Wonderful Krishna. Například jednu kapitolu Krišna knížky Srila Prabhupada nazval Úžasný Krišna. So, that adjective, wonderful, ujasni, that can be used for phenomena of this material world. Who can think of something wonderful in this material world? That which produces wonder. Sunset. Yeah, you don't see sunset in cities because of the tall buildings and the neon lights also. You can't. Yeah, but if you see the sunset in the ocean, it looks wonderful. Západ slunce, který sice ve městech nevidíme, tady jsou možná neony, ale na moři to vypadá úžasně. If one goes in the Arctic Circle, there's what's that called? They call it the Northern Lights. There's some Latin name. There's some fantastic array of colors in the universe, the stars. So it looks wonderful. Yeah, Northern Lights it's called in English. It's got some Latin name, auroras or something like that. We don't have any. So adjectives like wonderful, sweet, compassionate, words like love, these are commonly used in relation to Krishna. However, the terms that we use in material language they represent only perverted reflections of the actual wonder, love, compassion, etc., that are the Swarup Lakshan, or the intrinsic characteristics of Krishna. Ty pojmy, které používáme ve světském jazyce, tak označují jenom převrácené odrazy těch původních charakteristik Krišny, jako je láska, úžasnost a sladkost. That's why we have to hear from devotees about Krishna. If we hear from non-devotees, they may say Krishna is sweet, Krishna is wonderful, Krishna is compassionate, and so on.
posloucháme od neoddaných, oni taky můžou říkat, že Krishna je sladký a úžasný a soucitný a tak dále. But their understanding is imbued with mundane concepts, mundane concepts of what is wonderful, loving, compassionate, etc. Jejich pochopení je prosycené světskými představami o tom, co je úžasné a soucitné a sladké. So a devotee, he speaks from the Vaikuntha platform. Oddaný mluví z vajkunské úrovně. This term wonderful is used in relation to rasa. That is the definition of rasa is that which produces great wonder. Tohle slovo úžasný se pojí s rasou, co znamená rasa je to, co vytváří úžas. Yes, chamatkara bhara bhu, that which gives rise to very literally heavy wonder. Díky čemu vzniká doslova těžký úžas. What's the first line of that verse? And the next is Hridi Satvojvale Bardham Swadate Saraso Mataha. So that can only actually arise in the purified heart. Tohleto se může objevit jedině v očištěném srdci. There is also the jara ras, or the mundane ras of this material world. Taky jara rasa neboli světská rasa tohoto světa. So we see like people go to movies and there's some kind of romantic scene and then people start crying, or the romance, it's so feeling and touching. Když lidi se dívají na filmy a jsou tam nějaké romantické scény, tak se z toho rozpláčou. But that is only a perverted reflection of the Ananda Chinmaya rasa, the spiritual blissful rasa that is inherent in Krishna. To je jenom převrácený odraz duchovní blažené rasy, která je obsažená v Krishnovi. Love makes the world go round. Kvůli lásce se točí celý svět. That's almost literally true. To je pravda skoro doslova. But the only problem is that what goes on in the name of love in this world is actually lust. Jediný problém je, že to, k čemu se v tomhle světě říká láska, je vlastně chtíč. And because of this lust, the material world exists. Kvůli chtíči celý hmotný svět existuje. So lust is a very powerful feeling, isn't it? Chtíč je velice mocný pocit. Who can deny? Kdo to může popřít? People do all kinds of mad things because of lust. Kvůli chtíči dělají lidé možné šílenosti. People fall in love and there's just like all their reason and normal way of thinking is overturned. Zamilují a potom celý jejich rozum se obrátí z rozumu. But that's only a perverted reflection of actual love, which is the love of Krishna for his devotees. To je jenom převrácený odraz skutečné lásky, což je láska Krishny k jeho oddaným. And that is the perverted reflection of an insignificant jiva trying to imitate Krishna. This lust is the perverted reflection of the insignificant jiva trying to take the position of Krishna as the lover, as the enjoyer. Chtíč je převrácený odraz toho, když se nepatrná jiva snaží napodobovat Krishnu jako milovníka. Now just consider that all the lust that has ever been experienced throughout history, not only among humans, even the animals feel lust. Uvažte, že veškerý chtíč, který byl pocitován v průběhu historie nejen u lidí, ale i u zvířat. All of it put together, that's a lot of lust, isn't it? Tohle všechno se dá dohromady, to jsou spousty. I mean, even one person's lust is a lot. Jenom chtíč jedné osoby je hodně. But what to speak of, there's supposed to be 6 billion people on the planet, approximately at the present time. And there are plenty of, lusty pigs and dogs and etc. V současné době má být na planetě 6 miliard lidí a pak je spousta psů a prasat. There are other planets.
jsou další planety, there are other universes. další vesmír. I mean, that's really a lot of lust. Takže to je chtíče, existují spoustu. And all of that put together is just a perverted reflection of a tiny drop of the pure love that Krishna feels for his devotees and especially for Radharani at every moment. Když to všechno se dá dohromady, tak je to jenom převrácený odraz čisté lásky, kterou má Krishna ke svým oddaným a speciálně ke Srimati Radharani každým okamžikem. So then we can understand that these words, they're not really meant for anything. Language is not really meant for describing anything but Krishna. Můžeme chápat, že slova nejsou určená k popisování ničeho jiného než Krishna. The wonder of a sunset is extremely insignificant compared to the wonder of Krishna. How beautiful is Krishna? Úžasnost západu slunce je úplně bezvýznamná oproti úžasnosti. So it's not any ordinary person who can write about Krishna. Takže o Krishnovi nemůže psát žádná obyčejná osoba. Vyas was empowered to do so. And all other Vyasis or representatives of Vyas, they follow in the footsteps of Vyas. Therefore there is Vyasa Puja. The transmitter of the transcendental message is worshipped as a representative of Vyas. To se slaví Vyasa Puja, že ten, kdo předává transcendentální poselství, tak je oslavovaný jako představitel Vyasa. And persons who do not accept the Vedic literature, the contribution of Vyas, they are considered atheists. Ti, kdo neuznávají védskou literaturu, kterou dal Vyasa, tak jsou považováni za ateisty. So Vyas has made a tremendous intellectual and social contribution in the form of the Vedas. Vyasadeva dal veliký intelektuální a sociální příspěvek v formě ved. And spiritual contribution. Duchovní příspěvek. Yes, a good boy sitting very quietly. But little boys are little boys, so if he speaks a little bit, it's not surprising. Není divu, že taky občas mluví, už prostě dlouho sedí tady v klidu. But all of the Vedic literature is considered insignificant in compared to Srimad Bhagavatam. Veškerá védská literatura je pokládána za bezvýznamnou ve srovnání se Srimad Bhagavatam. Which is sufficient in itself for God realization. Který sám o sobě stačí k realizaci Boha. Therefore it said tersely, King va paraih, what is the need for other? Proto je řečeno, k čemu jsou další. Srimad Bhagavatam is in itself sufficient for God realization. Of course, we find that the six Goswamis of Vrindavan, Nana Shastra Vicharanayika Nipun, they were expert in scrutinizing all the revealed scriptures. Že šest Goswami v Vrindavanu bylo bystrý ve zkoumání všech zjevných písm. But nevertheless, they mostly quoted the Srimad Bhagavatam in their various works. And as Srila Jiva Goswami has established, the Srimad Bhagavatam is the measure by which all other shastric utterances are to be understood. Srimad Bhagavatam, Jiva Goswami ustanovil Srimad Bhagavatam jako měřítko, podle kterého se mají chápat výroky veškerých ostatních písem. If there is an apparent contradiction between scriptures, then the verdict of Bhagavatam is the ultimate. V písmech nějaký zdánlivý protiklad, tak konečným soudem soudá Srimad Bhagavatam. So the six Goswamis, they studied various literatures. What for? For the sake of establishing eternal religious principles in human society. Proč studovali Goswami různá písma, aby ustanovili náboženské zásady v lidské společnosti? But that such study is not possible for everyone. Takové studium nemůže dělat každý. Even to study Srimad Bhagavatam, it's a great task, isn't it? If we say, here,
take this book, this series of books, and they were, how am I going to read so many books? Už studovat Šrimad Bhagavatam je velký úkol, když dáme celý set někomu, tak tohle to všechno může pročíst. Sometimes I think it's just like someone sits down with a big plate of prasadam. Říkám, že to je jako když si člověk sedne k velkému talíři plnému prasáda. And they're quite confident that gradually this big plate of prasadam will make its way from the plate to his stomach. S takovou důvěrou, že celá ta hromada prasádam postupně si najde cestu z talíře k němu až do břicha. It's, with enthusiasm, determination and patience, it gradually gets through the whole plate of prasadam. S nadšením, přesvědčením a trpělivostí se postupně vypořádává s celým tím talířem. See, a lot of devotees understand English, but you can tell from the jokes. Je poznat, že hodně oddaných tady rozumí anglicky podle těch vtipů. So, well, it's not just a joke. I mean, you do have to have enthusiasm, determination and patience, although it's not very difficult to get enthusiasm, determination and patience for getting through a big plate of prasadam. Když to není vtip, že opravdu je potřeba nadšení od trpělivosti, když pro talíř prasadam není těžké tohleto mít. But that example is there. With enthusiasm, determination and patience, one can gradually go through the whole Bhagavatam. Takhle se dává ten příklad, že s nadšením, odhodláním a trpělivostí si člověk může prokousat celým Bhagavatam. If we consider that most people read the newspaper every day, Když vážíme, jak většina lidí každý den čte noviny. so the same time spent for reading the newspaper could be spent for reading Srimad Bhagavatam. Stejný čas, který tráví čtením novin, můžou trávit čtením Bhagavatam. And if you read a little every day, there will come a day when you come to the end. A pokud budete číst trochu každý den, tak přijde den, kdy se dostanete na konec. And when you do that, then you have to start at the beginning. No a potom se musíte začít od začátku. And every time you read through, you think, wow, I didn't really... Is that it? That's amazing. I didn't see that last time. I read it, but it didn't hit me. Vždycky, když čteme znovu, tak si říkám, no to je úžasný, tohle jsem tam neviděl minule, sice jsem to čet, ale vůbec mi to neoslovil. And it's amazing. Everyone who reads Bhagavatam again and again and again has this experience that every time they read it, it's just they find it richer and richer and richer. Každý, kdo čte Bhagavatam znovu a znovu, má tu zkušenost, že při každém čtení vidí, že je to bohatší a bohatší. So in that way it differs from eating a big plate of prasadam. Tím se to liší od jedení velké hromady prasáda. Because although you may go back for more prasadam after you've finished a big plate, there comes a point in time where you say, okay, that's enough for now. Když si můžete jít pro přídavek po dojedení prvního tácu, tak přijde okamžik, kdy už řeknete, tak pro teď už to stačilo. Of course, people with transcendental digestions, they can go on eating. Lidé s transcendentálním trávením můžou jíst dál. Just like Chaitanya Mahaprabhu, he found out that his servant Govinda had kept a room full of prasadam for him. Když Chaitanya Mahaprabhu zjistil, že jeho služebník Govinda pro ně má celou místnost plnou prasáda. So many devotees were coming and giving Govinda some prasad item and saying, please give it to Chaitanya Mahaprabhu. He was saying, yes, but actually he was saying, I can't give it all. How can he eat so much? Přicházelo mnoho oddaných a přinášeli prasádám a říkali Govindovi, prosím, dej to Chaitanya Mahaprabhu. On říkal, tak ano, ale říkal, jak mu tohle to můžu všechno. So then one day he told Chaitanya Mahaprabhu, I'm feeling guilty because I'm lying to all the devotees that I fed them. But there's so much prasadam and there's a room full of it. Tak jeden den řekl Chaitanya Mahaprabhu, já se cítím provinile, protože lžu těm oddaným, že ti to všechno prasádám dám, ale už je plná místnost. So Chaitanya Mahaprabhu said, okay, bring it. Chaitanya Mahaprabhu říkal, tak to přines. So Govinda went back and forth and he brought the prasad. Every time he came back, Chaitanya Mahaprabhu was waiting. He'd eaten and in a short time he had the whole room. Govinda běhal jsem tam a pokaždé, když přišel s novou várkou, tak mezi tím, že Chaitanya Mahaprabhu měl snědené a takhle snědl celou tu místnost. Madhvacharya also, after eating a big meal, someone brought him a huge, from the tree, whole huge bananas. So you've seen in South India, they have these huge, heavy, one banana is really heavy. But like he brought a whole, and Madhvacharya
Finish them all off. Madhvacharya už měl za sebou celé velké jídlo a pak mu někdo donesl nějaké obrovské banány, jako jsou v Jižní Indii a on snědl jí to. So, in this way we can understand the transcendental nature of Srimad Bhagavatam. Přesto můžeme chápat transcendentální povahu Srimad Bhagavatam. That if we read any mundane book, then you read it. Okay, it was great. What a great book. But if you read it again, maybe there may be some very, some of the best literature, you could say, mundane literature. You can maybe read it once or twice, but how many times can you read it? Čteme nějakou světskou knížku, tak nám bude připadat skvělá, ale i ty nejlepší knížky můžeme číst jednou, dvakrát, ale kolikrát ještě víc. Bhagavatam, you read it and then you want to read it again and again and again and again. Bhagavatam přečtete a budete chtít číst znova a znova. And more transcendental realization will be revealed to the devotee who does so. So this is sufficient in itself for God realization. Of course, the commentaries of the acharyas, which are represented by Srila Prabhupada's commentaries, that's also Bhagavatam. Komentáře áčáryů, které představuje Srila Prabhupada, to jsou komentáře, jsou taky Bhagavatam. Srila Prabhupada said that by reading my purport, one gets in touch with the acharyas. Prabhupada říkal, že čtením jejich významů člověk přichází do styku s předchozími áčáry. So it is a major work, and we can't read everything. Je to velké dílo a my nemůžeme číst všechno. What to speak of all the many books brought out by previous devotees. I mean, even all the books that are coming out in ISKCON, it's not possible to read them all. Říct to další spoustě knih od jiných dřívějších oddaných. Už jenom všechny knížky v ISKCONu ani není možné. It's good there are many books coming out. This is kirtan. This is one form of kirtan. Je dobře, že vychází tolik knížek, to je jedna forma kirtan. Glorifying Krishna and the process of Krishna consciousness in the form of writing is a natural function of an inspired devotee. Oslavování Krišny a proces oddané služby je přirozený úkol inspirovaného oddaného. But our basic study should be focused on, especially these 4 books, Srila Prabhupada said. V základu bychom své studium měli soustředit na 4 knihy, o kterých mluvil Srila Prabhupada. Namely Bhagavad Gita as it is, Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Charitamrita, and the Nectar of Devotion. Bhagavad Gita taková, jaká je Srimad Bhagavatam, Charitamrita, Nectar of Devotion. Chaitanya Mahaprabhu warned, Bahu Grantha na paribe. Chaitanya Mahaprabhu varoval, nečtěte mnoho knih. Or in Rupa Goswami rendered that in Sanskritam as in his list of, listing activities not favorable for devotional service, he wrote Bahugrantha Kalabhyasa, which means to just study a little bit here and there from different scriptures. Rupa Goswami to formuloval v sanskritu, když sepisoval činnosti nepříznivé pro danou službu, tak to je číst tu a tam po kouskách z různých mnoha písem. It's better to thoroughly study one scripture than just taking little bits from here and there. Je lepší důkladně prozkoumat jedno písmo, než trošky z různých zdrojů. So this is an important function in devotional service. To je důležitá činnost v dané službě. To study these books very carefully. Se pečlivě studovat tyto knihy. We're distributing these books and we should also study them ourselves. Tyhle knihy rozdáváme, ale tak bychom měli sami studovat. There's so much in these books. It's amazing. It's wonderful. Je to hodně v těchto knihách, je to úžasné. We see so many devotees now bring out books and they're finding so many angles and realizations in
the message of Bhagavatam. Oddaní přicházejí s různými knihami a nacházejí nové úhly pohledu a realizace poselství Bhagavatam. Just like today I was presented with a set of Sahotra Swami's books. Já jsem dneska dostal sadu knížek Sahotry Swami. So he wrote on various topics and taking all kinds of verses out of the Bhagavatam, obviously studied it very deeply and from all different parts of the Bhagavatam on various subjects. Bral různé verše z Bhagavatamu a velice hluboce je studoval a z různých částí Bhagavatamu na různá témata. So actually by introducing the Bhagavatam, we can bring in a whole new era of intellectualism. Takže když takhle zavádíme Bhagavatam, tak tím můžeme zahájit celou novou éru intelektuálství. Srila Prabhupada quoted one verse from the Bhagavatam as the motto of the Bhaktivedanta Institute. Srila Prabhupada citoval jeden verš z Bhagavatamu jako motto pro Bhaktivedanta Institute. Which Srila Prabhupada envisaged as bringing in a new era of philosophy and intellectualism. Co měl Srila Prabhupada vizi jako novou éru vědy a intelektuálství. So that verse is veršem je. Does anyone know by any chance? Víte někdo náhodou? You probably don't know this. Idang hi pungsas tapasashutasya va svishtasya suktasya cha buddhidatayoho avichuta artho kavibhya nirupita yadutama shloka gunana varnanam. Do you want to find out the Czech translation now? Learned sages have concluded that it's a very beautiful translation in the English. Prabhupada is very stylish in his use of language. Idang hi pungsas 522. It's Narad's instruction to Vyasadeva. 522. Národový pokyn Vyasadevovi, 5. kapitola 1. zpěvu sloka 22. Učené kruhy došly k pozitivnímu závěru, že dokonalý cíl positively concluded, nirupita. Že dokonalý cíl rozvoje poznání, to znamená odříkání studia ved, obětí, pronášení hymnů a dobročinností, vrcholí v transcendentálních popisech Pána, které opěvují vybrané verše. So there may be so many studies, but everything should be guided by the version of the Bhagavatam. Je možné studovat něco, ale všechno by to mělo být pod vedením toho, co říká Bhagavatam. In one purport in the 3rd canto of Bhagavatam, it's describing some scientific phenomenon. Srila Prabhupada wrote that this verse can form the basis of much scientific research. V jednom významu ve 3. zpěvu Bhagavatamu se popisuje nějaký fyzikální jev a Srila Prabhupada vysvětluje, že tenhle verš by mohl být základem velkého vědeckého výzkumu. So let there be universities with departments of history, geography, science, humanity, so many things, but on the Bhagavatam version. Takže existují univerzity zaměřené na historii, zeměpis a společenské vědy, humanitní zaměření, ale mělo by to na základě výkladu Bhagavatamu. When it's stated that there's no need for studying any other scripture, it doesn't mean that all other intellectual activities should stop. That is clear from this idang hi pungsas verse. Takže když je řečeno, že k čemu jsou potřeba jiná písma, to neznamená, že by veškeré jiné intelektuální úsilí. That they should be guided by and coalesce in the message of Bhagavatam. Ale mělo by to být pod vedením a v souladu s poselstvím Bhagavatam. Hare Krishna. That's all I'm going to say right now. Another reason why there is no need for other scripture is described in the next few words, but I'll discuss that tomorrow, Krishna willing, inshallah. Potom proč nejsou potřeba další písma, to je vysvětleno dále, ale o tom budu mluvit zítra, pokud Krishna dá. You don't know what inshallah means. There's no Muslims in this country. It's actually a very good saying. You know, is it? You have Muslims in Bulgaria? It's a common saying among Muslims. It means if Allah
wills. Taky ještě bylo řečeno muslimským jazykem dali Allah. In Islamic culture, if anyone says, I shall do this tomorrow or in the future, they say, inshallah. So it's a very good saying, actually. If God so wills. Něco řeknou, že budou dělat nebo chtějí v budoucnosti, tak vždycky doplní dáli Bůh. So there's a lot of propaganda against Islam, but actually there's some good things in it. Masha Allah, in the name of Allah. Of course, I'm not a great fan of Bin Laden's, but then he's also not representative of everything in Islam. Nejsem nějakým fanouškem Bin Ladena, ale není představitelem taky všeho v islámu. And in Bangladesh, in the capital in Dhaka, they have all these auto rickshaws. If you know what an auto rickshaw is, good. If you don't, I'm not going to try and describe it. Dáce po hlavním městě Bangladeš mají hodně autorikš, nebo motorikš, tak já to nebudu vysvětlovat, pokud nevíte, co to je. And they often have some slogan written on the back. They're mostly religious slogans. Často mají na zadní straně kapoty napsaný nějaký slogan, velice často nějaký náboženský. And which means Islamic because it's a Muslim country. Znamená islámský, protože je to muslimská země. So one common one is namaz beheste chabi, which means that namaz, praying 5 times a day, is the key to heaven. Jedním z těch běžných nápisů je modlit se 5krát denně je klíčem k nebi. Or sometimes they just write namaz porun or namaz korun, just do namaz. It's just exhorting and encouraging others to do that. Actually, when I was traveling in Bangladesh, even though we had late programs, we were always woken up early by the azan, the announcement for the time to do prayers, pre-dawn prayers that Muslims do. Když jsem cestoval po Bangladeš, tak i když jsme měli programy dlouho do noci, tak stejně nás brzy ráno budila ten budíček k modlitbám před svítáním. I remember one morning I was in some village and I heard early morning. That was the first thing. He was just testing the mic. Before he did all the chanting in Arabic, he said in Bengali, "Get up, uto, uto, uto." Když začal říkat arabské modlitby, tak jenom říkal to, vstávejte bengalsky. Kum teke namaz bhalo. You translate that? Better than sleeping is saying your prayers. Když spát, tak je lepší se modlit. So it's very intensely religious culture. Intenzivní náboženská kultura. I was recently earlier this year I visited Sri Lanka for the first time. Somewhere I never went there in all these years. Letos jsem byl poprvé na Sri Lance, kam jsem se předtím z nějakého důvodu nedostal. So Sri Lanka is obviously a different country to India. It's politically a different country. Sri Lanka je politicky jinou zemí než Indie. And at the time of its political independence from Britain, India, under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru and his cronies, adopted a more or less atheistic stance. V době, kdy Indie získala politickou nezávislost na Anglii, tak pod vedením Jawaharlala Nehrua a jeho kolegů zaujala víceméně ateistické stanoviska. Which has done tremendous damage to India's spiritual culture. Což obrovsky nabouralo indickou duchovní kulturu.
And it's actually amazing how strong the spiritual culture is there, considering how much it's been attacked by the political orthodoxy of the country, attacked and undermined. Je úžasné, jak je ta duchovní kultura silná, přestože jí jako ta politická ortodoxie země tak podrývá, útočí a napadá. But in Sri Lanka it hasn't been. Na Srí Lance se I nestalo. mean, for all that, Hindus are fighting for their rights, the government they give religious education, which is banned in India, in the government schools. Hinduistům, kteří bojují za svá práva, na Srí Lance dává vláda a náboženské vzdělání, které je v Indii ve státních školách zakázané. So I went to when I went to a school, and there's like 8-year-old kids, 10-year-old kids, and I asked, what is the most important thing to learn in school? And one girl put her hand up, and I asked, and she said, to understand God, which in India they say to earn money is the general response. Takže jsem tam šel do školy a ptal se těch 8-10letých dětí, co je nejdůležitější, co se můžou ve škole naučit, a tam se jedna učička přihlásila, že to je poznat Boha. Když to v Indii většinou odpovídají, že to je... And the young kids, they could all say who are the 10 avatars of Vishnu, which most of our ISKCON devotees, they have a hard time. Malé děti říkali, kolik je 10 hlavních avatárů Višnu a s čím mají potíže i tady iskonští odejde. So, what's that going to do? What was the point I was making? Religious education. We should replace the... Anyway, we should... I traveled from Bangladesh to Sri Lanka somehow on the chariot of my mind. Actually, I must say, you devotees are all wonderful, but I'd much rather be in India than... In general, I'd rather be in India than in Czech Republic. The only reason I'm coming here is because of the devotees. I don't even know what the tourist sites are, what they are. I don't even know what they are. What's the great river here, and what do tourists come for? Cheap beer, I guess. Is it? From England? Yeah. I thought from Germany. From England also. They come on EasyJet and drink cheap beer. On weekends. And then when we were crossing the border, driving from Germany, as soon as we crossed the border, we see all the sex shops, so I can understand cheap prostitutes, cheaper than in Germany. But I definitely didn't come for that. Turisti sem jezdí za pivem a za prostitutkami, které jsou levnější než Německo. Hare Krishna. It's a great job preaching in these countries. The other day in Lithuania, I was at a festival, and I was sitting next to Niranjan Maharaj, he won't come here, but you should invite him anyway, because he's such a great saint. I mean, I just feel embarrassed to be anywhere near him because he's so pure. V Litvě jsem seděl vedle Niranjana Maharáže a to je velký světec, já se cítím nečistý, jenom když jsem v jeho blízkosti. So anyway, I was giving a little speech, and I was reading from a songbook in Bengali. Já jsem trochu mluvil a četl jsem z bengalského zpěvníčku. And then afterwards, after I'd finished, Niranjan Maharaj said to the devotees, actually, Bhakti-Vikas Swami was reading that directly from Bengali. Jsem skončil Niranjan Maharaj, říkal Danim Bhakti-Vikas Maharaj to četl přímo z bengalštiny. So I said, yes, it was my good fortune in my youth to learn this Gaudiya language. Tak já jsem říkal, to je moje velké štěstí, že už v mládí jsem si naučil ten gaudijský jazyk. But those who spend their whole lives preaching in these God-forsaken places, I mean, their sacrifices, that's something far more laudable. No, ale ti oddaní, kteří celý život tráví kázáním v těchto bohem zapomenutých zemích, tak to je mnohem chválihodnější. So,
don't be discouraged. There is ample reason to become discouraged in this difficult world. V tom těžkém světě je spousta důvodů, jak se nechat odradit. Just consider what wonderful things Srila Prabhupada has given us. Se odradíte a uvažujte o tom, jakou úžasnou věc nám šlo. And remain patient. Zůstaňte trpěliví. Preaching in these countries is not easy. I ran away. Kázání v těchto zemích není snadné, já odsud utíkám. I'm just a coward. Jsem prostě zbabilec. So, but if you can stay here and make the Czech Republic Krishna conscious, well, I mean, even to start doing that, it's a great service, no doubt. Jestli tady vydržíte a rozšíříte vědomí Krišny v České republice. Okay, so I really stop there. Hare Krishna. All goes to Srila Prabhupada.